through our yoga, through yoga and through the quiet time practice, they are better prepared to overcome their problems. Ya, jadi apapun masalah yang kita hadapi saat menghadapi anak-anak melalui pelatihan yoga dan latihan duduk Now, I tenang, know when kita we akan had, bisa mengatasi masalahnya. I know that when we had our 2 day training, we did so many things in a very short time. Ya, dalam 2 hari pelatihan yang telah kita jalani sebelumnya, itu kita sudah banyak sekali mendapatkan apa namanya pelajaran ya dalam waktu yang sangat singkat. I hope that online we can go step by step. And today I want to focus only on quiet time and breathing. Jadi diharapkan melalui kelas online ini kita akan berlatih uh, perlahan ya, tahap demi tahap. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pernapasan, latihan pernapasan. So I was thinking today we start with the breathing and then we talk and understand more why it's so powerful. And then we review again one more time. Jadi kelas ini sekarang kita mulai dengan latihan pernapasan. Jadi mengapa kita melakukan latihan pernapasan itu dan kita akan mereviewnya kembali ya, kita mengulang kembali. So the first breathing is called sun breathing. Jadi teknik pernapasan pertama namanya sun breathing atau pernapasan matahari. So this is our sun. So please show me your hands like this. And you Ya, can put on the table. jadi buat gestur tangan seperti itu, lalu itu diumpamakan matahari kita, taruh tangannya di atas meja, Then we inhale and stretch out. ambil ya, tarik Hold up, nafas, kemudian stretch, stretch. regangkan badan ke atas, And then we exhale and slowly go down. kemudian keluarkan nafas, turunkan perlahan-lahan lengan. And remember, we use the nose to inhale and exhale. So again, your sun, hands together, fingers together like this. Then inhale, stretch out, stretch your bodies, hold your breath, and exhale. Ya, ingat bernafasnya melalui hidung. Ya. When you exhale, push out all the air. Saat mengeluarkan nafas, keluarkan semua udara. Okay, third time. Hands Yang ketiga together. diulangi, ya, ambil posisi tangan Inhale, seperti itu, tarik nafas, stretch, stretch, tegangkan stretch, badannya ke atas, tahan and nafasnya, exhale. lalu keluarkan nafas. And exhale, push, push, push out all the air. Jadi saat mengeluarkan nafas, keluarkan semua nafasnya. Okay, Udah this we keluar. call sun breathing. And so when Ini namanya children are pernapasan tense, matahari. or they're stressed or they're not feeling good or emotion, slow down the breathing. So the first one is sun breathing. Second one we call rabbit breathing. So Yang rabbit tadi, breathing is small inhalation, big exhalation. So we inhale. jadi tadi pernapasan matahari ketika anak-anak dia tegang atau stres itu bisa dilakukan ya. Nah, yang berikutnya adalah pernapasan kelinci. Jadi tarik nafasnya pendek-pendek, So inhale and then slowly exhale. lalu keluarkan nafas pelan-pelan. Okay, so we do together. Okay, so inhale, Ya, kita lakukan bersama-sama. Tarik nafasnya, nafas pendek-pendek, hold your breath, tahan nafas, and exhale. dan keluarkan nafas. Use your nose, okay? Jadi gunakan Again, hidung second untuk time. nafas melalui Inhale, hidung. Yang kedua, kita ulangi lagi. Tarik nafas pendek-pendek, small, small, small inhalation. Hold your breath. lalu tahan nafas. Expand your chest, your shoulders go back. Hold your breath Ya, buka dadanya, and ya, tahan nafasnya, exhale. dan keluarkan nafas.
Okay, third time. Yang Inhale, ketiga, tarik nafas pendek-pendek, hold your breath, tahan nafas, hold, and tahan nafas, slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas. Okay, so first breathing, sun breathing. Second breathing is rabbit breathing. Third one is happy and sad. So hand fingers together, put behind your head, and we inhale, look up, happy, Mhm. Ini teknik yang ketiga, happy and sad breathing, and senang dan sedih. sad. Nah, sad, sedih, keluarkan. Inhale, Tarik nafas, show, elbows out, head back, ya, kepala dibawa ke belakang, and sikunya keluar, exhale. keluarkan nafas. So here, exhale, stretch your neck muscles. Pada saat mengeluarkan nafas itu diregangkan Third time, inhale, ekor itu ya. Kemudian yang ketiga kita ulangin, tarik elbows nafas, out, open your chest, buka dadanya, sikunya ke arah luar, kepala ke belakang, and exhale. keluarkan nafas. Okay, inhale and come back. Tarik nafas, lalu kembali ke posisi. Okay, so we do two more. Okay, so the next one is our book. So put your elbows on the level of your shoulders. Jadi teknik berikutnya yaitu penapasan buku. Ya, jadi eh, sikunya sejajar dengan bahu. Okay, so inhale, Tarik nafas, dibuka, open the book, and this we call buka book bukunya. breathing. Nah, ini penapasan buku. Emmy higher up, and exhale. Keluarkan nafas, ditutup. Inhale, Tarik nafas, open the chest, bring your elbows, arms backwards, ya, buka dadanya, bawa sikutnya ke belakang, and exhale. keluarkan nafas. And the third one, inhale, Yang ketiga, tarik nafas, open the chest, buka elbow dadanya, back, bawa sikunya ke belakang, and exhale. Use your nose, dan okay? keluarkan nafas. Jadi tetap bernapas melalui hidung ya. And relax. Dan sekarang relax. Now, the last one, put your hands on your belly. Yang terakhir, sekarang taruh tangannya di atas perut. And so now we're going to do only belly breathing. So make your belly big. Ya, sekarang Inhale penapasan perut. Saat tarik nafas, and exhale. hanya menggunakan perut ya. Dan keluarkan nafas pelan-pelan. So don't use your chest, don't use your shoulders, only your belly. Inhale Tarik nafas, jadi jangan menggunakan dada maupun bahu. Tarik nafas, and exhale. dan keluarkan nafas. Last one, inhale, Yang terakhir, tarik nafas, hold your breath, tahan nafasnya, and slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas. Yeah, relax. Sekarang relax. How are you feeling? Bagaimana rasanya, teman-teman? You feel okay? All right, right. Baik-baik So aja. breathing. Breathing can already change how we think, how we feel, how we speak. And so let's say if you have your students and they're not cooperating, or maybe can make it an everyday routine.
And first start with breathing. Ya, jadi hanya melalui pernapasan kita sudah bisa mengubah cara berpikir kita, perasaan kita, maupun cara bicara kita. Ya, Now the jadi kalau sec misalnya teman kita menjumpai anak-anak kita yang tidak mau kerja sama atau berkooperatif, the kita bisa sec melakukan pernapasan. Oke, ya, selanjutnya. Oke, next. so the second thing we can easily do is quiet time. Dan yang kedua, jadi tadi kalau menemukan anak-anak yang tidak mau kooperatif, ya pertama bisa melakukan uh, teknik pernapasan tersebut, dan yang kedua melalui uh, praktek duduk tenang. So when we do quiet time, the simplest way is just ask children to sit and close their eyes and slowly inhale, slowly exhale. Jadi cara yang sederhana untuk melakukan praktek duduk tenang itu adalah ajak anak untuk memejamkan mata, lalu biarkan mereka uh, bernafas, ya bernafas. Yeah. So you remember in our workshop, we said, okay, when you close your eyes, first send love to yourself. I love myself. Jadi ingat kemarin waktu kita dalam pelajaran sebelumnya, saat kita melakukan praktek duduk tenang itu, pertama, ketika kita memejamkan mata, kita mengirim rasa cinta kasih itu kepada diri kita sendiri. Second, in your mind, send love to your family, to your friends. Ya, kemudian yang kedua, dalam pikiran kita, kita mengirim rasa cinta kasih itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. And the third step, send love to your community, means your teachers, maybe the farmers, the shop owners, the bakers, and police officers. Ya, dan yang ketiga, kita kirimkan rasa cinta kasih itu kepada komunitas kita, petani, ya, semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Then the next step, make the biggest circle bigger and bigger, send love to the whole world. Ya, dan tahap berikutnya adalah mengembangkannya rasa cinta kasih itu dan kirimkan rasa cinta kasih itu kepada semua yang ada di dunia ini. And the last step, love to the whole universe. Dan yang terakhir adalah mencintai alam semesta ini. Okay, so I was thinking we practice together. Close your eyes and just relax, just feel good, and just only keep in mind, keep your spine straight. Ya, jadi sekarang mari kita praktek bersama-sama, ya kita duduk, tulang belakang diluruskan, ya mata dipejamkan, So close your eyes, sit up pejamkan mata, straight, duduk yang focus on tegak, your breathing, slowly inhale bawa perhatian pada pernapasan, and perlahan-lahan slowly hembuskan, exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas. And relax your body, slow down your breathing, your heartbeat. Ya, lemaskan badannya, rileks, ya, biarkan detak jantung kita menjadi perlahan. Now send love to yourself. Lalu kirimkan rasa cinta kasih kepada diri kita sendiri. Every part of your body, Semua bagian dari tubuh kita. every part of your mind. Semua bagian dari pikiran kita. Feel peace with yourself. Rasakan kedamaian dengan diri kita sendiri. The second step is send love to your family and friends. Dan langkah kedua, kirimkan rasa cinta kasih itu pada keluarga dan teman-teman kita. And so maybe there is tension or maybe there are different opinions, but in this moment, you only send pure love. Ya, mungkin saja kadang-kadang kita memiliki salah pendapat dengan keluarga,
Namun di saat ini, kirimkan rasa cinta kasih itu kepada mereka. The third step is send love to your community. Dan yang ketiga, kirimkan rasa cinta kasih itu kepada komunitas kita. So maybe your teachers, the principal, the Ya, drivers, guru, kepala sekolah, pemudi. Next step, send love to the world, all the plants, the animals, the mountains, the rivers, Ya, all the sekarang, creatures, all the people in the world. sekarang kirimkan rasa cinta kasih kita pada semua yang ada di dunia ini, pada tanaman, gunung, Pelatihan tumbuh-tumbuhan. KML, meditasi di sekolah, setiap sekolah untuk anak-anak. And the last one is send love to the whole universe. Let yourself dissolve into the flow of the whole universe. Dan yang terakhir, kirimkan rasa cinta kasih itu kepada alam semesta ini, biarkan diri kita lebur dalam rasa cinta kasih itu. Slowly inhale, slowly exhale. Perlahan-lahan tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Feel the rhythm of the cosmos. Rasakan ritme dari kosmos ini In the beautiful waves of life. dan gelombang yang indah dalam And feel kehidupan. how you flow along. Rasakan bagaimana kita mengalir di dalam. Slowly open your eyes. Lalu pelan-pelan buka mata kita. So quiet time can be so simple. And Jadi praktek duduk tenang ini sangatlah sederhana. Bisa dilakukan dengan sederhana. whenever I teach my children, I always tell them we have four eyes. Ya, jadi pada saat teachernya mengajarkan meditasi pada murid-muridnya, beliau selalu mengatakan bahwa kita memiliki 4 mata. Two eyes look outside and two eyes look inside. Jadi ada 2 mata yang melihat keluar dan ada 2 mata yang melihat ke dalam. Now, there is research that shows that when you do regular quiet time with your students, their motivation will be better, their behavior will be better, and their academic output will be better. Ya, jadi berdasarkan penelitian, ketika anak itu berlatih praktek meditasi ini, maka mereka akan memiliki motivasi yang lebih baik, kemudian nilai akademiknya juga akan lebih baik. And I want to ask Didi and the Hari Priya if we can share out the PowerPoint that I prepared. And there are different scientific ways to analyze how quiet time changes the brain. Ya, jadi sekarang akan diperlihatkan PowerPoint-nya untuk memperlihatkan berbagai analisa yang menjelaskan hal tersebut. And the first I want to discuss is the amygdala. Jadi yang pertama akan kita bahas tentang amigdala. And the amygdala in the brain is very small. Jadi amigdala yang ada di dalam otak kita itu ukurannya sangat kecil sekali. And it has to do with our emotions, especially with our negative emotions. Itu If we can go berkaitan to dengan slide emosi number negatif. 3, Didi, the Ya. third slide. Ya, jadi amigdala itu berkaitan dengan emosi kita, terutama emosi negatif kita. Yeah, so here you can see it's in the lower part of the brain,
And so anytime we have fear or stress or we have it creates a reaction. Ya, jadi kita bisa lihat ya posisi amigdala di dalam otak kita itu ya. Jadi ketika kita stres ya, maka itu ada reaksi dari amigdala itu. Now, people who do quiet time, they can undergo stress more easily because their amygdala is more balanced. Their amygdala is more stable. Ya, jadi ketika seseorang melakukan praktek duduk tenang itu, maka ketika mereka menghadapi stres itu, mereka akan bisa menghadapinya dengan lebih baik karena amigdalanya menjadi lebih stabil. And so, through quiet time practice, our amygdala will become more stable, and the emotional expression will be more balanced. Ya, jadi ketika kita melakukan praktek duduk tenang itu, maka amigdala kita menjadi lebih stabil dan juga emosi kita menjadi. So let's say the students, they lack good motivation, or they have a bad attitude, or they are not participating, or not polite, or they are immoral. And sometimes we can think, or maybe they are bad boys, or maybe family problem. Maybe we also can think maybe there is fear or tension that stimulates amygdala too much. And through quiet time, this child's brain can change. And when the brain is different, behavior will be different. Ya, jadi ketika kita menemukan seorang anak yang memiliki perilaku yang kurang baik, mungkin aja itu karena amigdalanya itu ya dia dipengaruhi oleh rasa takut, rasa marah seperti itu. Jadinya ketika dia melakukan praktek duduk tenang itu, maka dia akan lebih bisa mengendalikan. If we look at slide number 4, and there is the hippocampus. Ya, jadi di sini pada layar kita melihat ada hippocampus. Hippocampus has to do with memory. Ya, ini berkaitan dengan memori atau ingatan. And it can control the amygdala. Dan dia bisa mengendalikan amigdala. Now, the research shows that people who do quiet time exercises, that their hippocampus is more active. Jadi berdasarkan penelitian, ketika seseorang berlatih praktek duduk tenang ini, maka ditemukan bahwa hipokampus mereka akan menjadi lebih aktif. And so the amygdala becomes less active, hippocampus becomes more active. Jadi amigdalanya berkurang aktifnya dan hipokampusnya dia menjadi lebih aktif. Now, I share this with you because we all know that when children have stress, they cannot memorize their homework. They cannot memorize all the information they have to study. So their tests are not good. Ya, mengapa hal ini beliau sampaikan? Karena ketika seorang anak itu mendapatkan stres, tekanan, maka mereka nggak bisa mengingat dengan baik, sehingga otomatis akan mempengaruhi hasil ujian mereka. So if children face bullying, or children face family difficulties, or maybe they have some other bad problem in their life, and their amygdala will become active, their hippocampus will be weaker, and they become bad boys and bad girls. So actually, by changing the brain through quiet time, we can help them change how they behave. Ya, jadi ketika seorang anak itu mereka mendapatkan kayak perundungan seperti itu, jadi amigdala mereka menjadi aktif dan hipokampusnya menjadi lemah. And
Jadi Of melalui course, praktek meditasi itu atau praktek duduk tenang itu kita bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. of course, the brain is much more complicated, but I just want to show you these three main points. And the first one is amygdala, second is hippocampus, and the third one is slide number 5, the prefrontal lobes. Ya, jadi walaupun otak kita itu sangat complicated ya, namun beliau ingin menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan otak tadi. Yang pertama adalah amigdala, hippocampus, yang kedua dan yang ketiga sekarang akan diperlihatkan, yaitu front lobe. If we can show the 5th slide, Didi, Wait for a while. number 5. Yes, wait for a while. Oh, okay, so in teenagers, impulse control is a problem. So we have already seen that one reason can be amygdala is overstressed, hippocampus is weak. Okay, so a third factor can be the prefrontal lobes. Ya, jadi pada anak remaja itu kemungkinan mereka menghadapi masalah karena amigdalanya menjadi aktif, hippocampusnya menjadi lebih lemah, dan hal yang ketiga adalah masalah dengan prefrontal. And so prefrontal lobes is the part of the brain that actually develops after birth. To develop what? After birth. Oh, after birth. Ya, Yeah. jadi prefrontal lobe ini itu sebenarnya berkembang setelah kelahiran. And so it is the part of the brain that can actually manage all the rest, other parts of the brain. Ya, jadi ini adalah bagian otak yang mengelola bagian otak lainnya. Now, through quiet time, the prefrontal lobes become more active. Jadi melalui praktek duduk tenang ini, maka prefrontal lobe ini menjadi lebih aktif. And this means that it can help in impulse control. Jadi ini akan membantu impulsif, ya, tendensi impulsif pada anak-anak remaja. Now, like in my school here in Taiwan, and it's kindergarten, we already train children to practice quiet time. Jadi di sekolah beliau itu untuk anak-anak TK, mereka sejak dini sudah melakukan praktek duduk tenang. So if children from very young age learn to do quiet time practice, their prefrontal lobes will be more integrated with the rest of the brain. Ya, jadi ketika anak sejak dini sudah melakukan praktek duduk tenang ini, maka mereka sudah mengembangkan prefrontal lobe ini. Yeah. Sehingga dia bisa berintegrasi dengan bagian otak lainnya. So children who from a young age have been practicing quiet time, when they become teenagers, it's unlikely that they will engage in risky behavior. Ya, jadi ketika seorang anak itu sudah berlatih sejak dini, ketika dia tumbuh menjadi anak remaja, maka dia sudah bisa. And so for this reason, actually all over the world, more and more schools are using quiet time to help children manage the stress in their teenager years. Ya, jadi karena alasan inilah maka banyak sekolah yang sudah menerapkan praktek duduk tenang ini. And Didi, I want to show slide number 7. The next one. So we have already talked about the brain. And so quiet time can bring changes in the brain. Ya, jadi melalui praktek duduk tenang ini itu bisa mengubah cara kerja otak kita. And when we change the brains, actually we also
also change hormonal balance. Dan ketika kita mengubah cara kerja otak kita itu, maka secara otomatis kita juga mengubah kerja hormon kita. Yeah. So actually, quiet time can help very much with developing better behavior, better motivation, and better participation. Ya, jadi melalui praktek duduk tenang ini, kita membuat anak itu ya kita We have the chest ada dada, and we have the shoulders. kita ada bahu. So a full breathing is like when we do sun breathing. We first fill up the belly, Jadi then the pernapasan chest, penuh itu and then the shoulders. nafas matahari ini pertama kita penuhi dulu perutnya, kemudian dada, kemudian bahu. And then we slowly exhale. Lalu pelan-pelan keluarkan nafas. And so with these movements, you help children develop complete breathing. Ya, dengan gerakan ini kita akan mengajarkan anak untuk bernafas secara komplit. So if usually when we do breathing, we change maybe 1 liter of air in our lungs. Ya, biasanya saat kita melakukan pernapasan, kita mengubah 1 liter udara yang ada di paru-paru kita. But when we do yoga breathing, we can change 5 liters of air in our lungs. Jadi melalui praktek yoga, pernapasan yoga ini, maka kita bisa mengubah 5 liter udara. Didi, next slide, not this one. And so good breathing is already, this one. So here in this slide, you can see what's going on. So belly, chest, and then shoulder. So the diaphragm goes up and it goes down. Now, usually when we breathe, the diaphragm doesn't move. Ya, jadi dari gambar ini teman-teman bisa memperhatikan bagaimana bernapas ya, pertama dengan perut, kemudian dada, lalu bahu, kemudian biasanya kalau bernapas itu diafragmanya dia tidak bergerak. And the movement of the air also helps very much in balancing the brain. Jadi pergerakan dari udara itu sangat mempengaruhi otak. Yeah. So if we can see the next slide, I want to review with you these few simple breathing. We only have 5 kinds of breathing. And so the first one, sun breathing. We practice one more time, okay? Ya, sekarang kita ulang lagi, kita praktek lagi bagaimana teknik pernapasan itu. This is my sun. So inhale. Jadi yang pertama pernapasan matahari. Stretch, hold the breath. Tegangkan badan ke atas. And slowly exhale. Lalu keluarkan nafas, pelan-pelan turunkan lengannya. And properly exhale, okay? Don't go too fast. Second time. Ya, jangan terlalu cepat ya. Pelan-pelan. Tarik nafas. Stretch out. Ya, regangkan badan ke atas. And exhale. Third time, inhale. Move your arms up. Ya, regangkan badannya ke atas. And exhale. Dan keluarkan nafas. Pelan-pelan turunkan lengannya. And so yoga breathing, we like slow breathing.
Jadi pernapasan yoga itu adalah pernapasan yang perlahan. And slow breathing is very interesting because it increases the body's capacity to absorb oxygen. Jadi pernapasan yang perlahan itu membuat badan kita bisa mengabsorb atau apa mengabsorb udara lebih banyak. With more oxygen in our body, our brains can function better. Jadi ketika oksigen lebih banyak ada dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan berfungsi lebih baik. Okay, second breathing, rapid breathing. So small, small inhalation, big exhalation. So inhale Nah, teknik yang kedua, pernapasan kelinci. and Ya, hold your breath. pendek-pendek, Hold the tahan breath nafasnya, and tahan nafas, slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas. Okay, second time. Small, small inhalation. Jadi pendek-pendek ya, pendek-pendek tarik nafasnya. Hold the breath. And so push down the belly, bring up the chest, lift the shoulders, and slowly exhale. Ya, pelan-pelan keluarkan nafas. And push out all the air. Ya, dorong, keluarkan nafasnya. Okay, third one. Small, small Yang ketiga, inhalation. nafas pendek-pendek, tarik nafas pendek-pendek, Hold the breath. tahan nafas, And slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas. Okay, next one, we do happy and sad breathing. So put your fingers, interlock your fingers behind your head. Jari-jari tangannya dikaitkan, taruh di belakang kepala, Inhale, bring your elbows out, head back. tarik nafas, kepala ke belakang, eh, sikunya ke samping luar, And slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan nafas, Inhale. tarik nafas, And exhale. dan keluarkan nafas. Inhale. Tarik Third nafas. time. Yang ketiga, And exhale. dan keluarkan. Okay. Next one, book breathing. Your elbows on the level of your shoulders. Okay. So don't bring them down, bring them up. Inhale, open the book. Ya, teknik berikutnya penapasan buku. Siku sejajar dengan bahu. And exhale. Keluarkan nafas, tutup bukunya. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas. And exhale. Dan keluarkan. Third time, inhale. Yang ketiga, tarik nafas. And slowly exhale. Dan pelan-pelan keluarkan. Okay, last one, belly breathing. So hands, one on top of the other on your belly. Teknik yang terakhir, jadi taruh Inhale. tangannya di atas perut, tarik nafas. Only move your belly. So don't move your chest, don't move your shoulders, only your belly. And exhale. Jadi hanya gerakkan perutnya saja, jangan gerakkan dada maupun bahunya. Yeah, and relax. Second time, inhale. Tarik nafas.
Hold the breath tahan nafas, and slowly exhale. dan pelan-pelan keluarkan. Third time, inhale Yang ketiga, tarik nafas, and exhale. lalu keluarkan. Yeah. Like this, you see how many minutes did we do breathing? Maybe 4 or 5 minutes. But already you feel your body and your mind, you feel different. Ya, walaupun kita melakukannya ya seperti sekarang 5 menit gitu ya, tapi kita sudah merasakan tubuh kita berbeda. And so many times we look at children come to us and they have problem. And actually once they learn how to breathe, maybe have no more problem. Ya, jadi ketika anak datang dengan banyak masalah, jadi ketika mereka belajar bagaimana bernafas, maka mereka bisa mengatasinya. Yeah, okay. Now we go to the last slide. Yeah, so here, and then quiet time. Okay, quiet time can be done anyway. You can put beautiful music, or you just speak something nice. And so there are many ways to do quiet time. I suggest this one, meditation on love. Ya, jadi banyak cara untuk melakukan praktek duduk tenang ini. Ya, misalnya dengan iringan lagu, ya, dengan iringan musik, lagu musik, ya. Namun beliau menyarankan melakukan latihan ini dengan 5 langkah. And the reason why we meditate on love and why we imagine love to ourselves, family, community, world, universe, is because when we close our eyes, it increases internal mental pressure. Internal Mental ya, pressure. Yeah, mental pressure. Oke. yeah. Jadi mengapa beliau menyarankan untuk bermeditasi pada rasa cinta kasih itu? Karena ketika kita memejamkan mata, maka kita akan mengurangi tekanan mental kita. Because usually when we look outside or we talk to people, we let pressure go. But when we do quiet time, all the pressure goes inside. Ya, jadi ketika kita membuka mata, kita melihat dunia luar itu, maka tekanan itu keluar dia. Tapi ketika kita memejamkan mata, tekanan itu masuk ke dalam. So when you can think of love to yourself, love to family, you expand your mind's world, you expand your feeling. So that pressure actually dissolves. Ya, jadi ketika kita memikirkan tentang cinta kasih itu, maka kita mengembangkan pikiran kita. Ya, ketika itu berkembang, maka kita sebenarnya meleburkan semua tekanan yang kita rasakan. And so by thinking of universal love, even in our daily life, we actually can release all our difficult pains and our emotions and our fears and worries, and we can maintain a mental balance. Ya, jadi ketika kita memikirkan tentang cinta kasih universal, maka kita bisa menyeimbangkan. Yeah. So Kita actually, bisa melepaskan semua rasa tekanan itu, rasa sakit kita itu, kita bisa lepaskan itu dan kita merasakan keseimbangan. so this is actually what I encourage you for today, and that please do quiet time with your children and experiment. You will see there will be changes in your school. If every morning you can do quiet time with the children, maybe when they do parade, or maybe in the classroom, or maybe in your office, you will see change in their behavior.
Ya, jadi ketika anak-anak diajak untuk berlatih melakukan praktek duduk tenang ini di pagi hari, setiap hari, maka akan ada perubahan pada perilaku anak-anak tersebut. We still have few minutes. I don't know if anybody has any questions or wants to share something. Ya, jadi kita masih punya beberapa menit jika ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman. Sorry, sir. Yeah, Good evening. Good afternoon. yeah. I want to ask you something about four eyes. Two eyes see outside and two eyes see inside. Please tell me about it. Thank you, Miss. Okay. So Mr. two eyes, outside eyes look at the world, look at others, look at this our normal awareness. The inner eyes, the eyes that look inside, go into the world of our imagination and into the world of our visualization and observing our heart, our soul, and the deeper parts of our own identity. Okay, I get it. Sir, I want to know about what is how to know different imagination and illusion. Thank you. Okay, so imagination is something that you create yourself, and but you don't need to believe in it. Illusion is something you imagine, but you believe in it. You believe it is real. So you're caught up in illusion. Didi, maybe you Okay. can translate. Sorry, brother, because many people don't know English like you. It's a very good question. So the question was imagination and illusion. What's the difference? Didi, can you translate? Ya, jadi tadi ada pertanyaan bahwa apa bedanya imajinasi dan ilusi. So Jadi imagination we create. Jadi kalau imajinasi itu kita menciptakannya. So maybe like Snow White or Little Red Riding Hood. Ya, misalnya aja Putri Salju atau si Topi Merah. But illusion means that you believe your imagination is real. Kalau ilusi itu kita percaya bahwa yang kita imajinasikan itu real. And so, for example, if we have the feeling of fear, Contohnya saja, misalnya kita lagi merasakan rasa takut and we really identify with this fear, dan kita mengidentifikasikan diri kita dengan rasa takut itu, even when there's no rational basis to have fear, walaupun tidak ada alasan yang rasional pada rasa takut itu, so then it becomes an illusion. And then dan it itu becomes a menjadi problem. sebuah ilusi dan itu menjadi masalah. Yeah. So actually the beauty of teaching children quiet time is to be able to step back from their own mind and observe their own thoughts. So they can break free from the normal thinking, what they accept as their normal life, and actually can break free from their own illusions. Jadi hal yang indah dalam mempraktekkan praktek duduk tenang ini adalah anak bisa membawa pikirannya selangkah melampaui pikiran yang normal itu. Jadi mereka bisa melihat ilusinya itu. In some way, everybody is caught up in some illusion. Ya, jadi ada orang-orang yang terjebak di dalam ilusinya sendiri.
And actually, the process of quiet time is to free the mind from all illusions. Ya, jadi proses dari duduk tenang ini adalah untuk membebaskan pikiran kita dari semua ilusi. Yeah. Yeah, you have very good question, brother. Do you have any more questions? Thank you, Mr. I Thank you. understand. So we can use four eyes to know about what is illusion and what is imagination in meditation. I get that's a conclusion. Thank Yeah. you. Thank Is you. that right? Yeah, it is. But you know, when you say to know what is the difference between illusion and reality, it's a kind of realization. It's not an intellectual knowing. It is a realization. You learn to see yourself in a more complete way. So why do we use these 5 steps? And from me, I identify myself with my body, with my family, with my friends. Let that an identity, you have to let it go. Let go from your family, let go from your community, and only feel yourself as a universal identity. Thank you, Mr. I Yeah. get it. So this is the process actually, but when we teach our children, I think we just tell them relaxation is good for you. We don't need to say so much, but you know, as a teacher, you can know more. Yeah, thank you. Are anybody else has questions? I see some people write things in the chat. Namaskar. I have a question. Yeah. Can you hear me? Yes, I can. Okay. It's about the breathing technique for the position. Which one is the best? Is it a good standing position, or sitting on the chair, or sitting on the floor? Thank you Actually, very yes, much. thank you. You know, last time when we had workshop, I asked the participants, and they told me most of the time when they encounter their students, they sit on the chair. So the 5 breathings practices we did, you actually can do sitting on the chair. And so like sun breathing, hands on the table. But you can also do it standing pose. And the best thing, of course, cross-legged, sit on the floor. But either way, it is positive. It is beneficial. Yeah. Thank you very much. Thank you. Any more questions? Do I need to translate it? Oh yeah, sorry, Didi, we forgot about you. Oh, ya, ya. Jadi tadi ada pertanyaan posisi mana yang terbaik pada saat melakukan teknik pernapasan yang tadi diajarkan itu. Jadi dijelaskan bahwa beliau mendapatkan informasi bahwa ketika teman-teman guru mengajar anak didik, sebagian besar anak-anak dalam posisi duduk, ya, duduk di meja, duduk di kursi gitu ya. Jadi teknik pernapasan ini bisa dilakukan dengan duduk di kursi seperti itu, seperti biasa bagaimana mereka belajar di kelas. Ya, bisa juga dilakukan dengan posisi berdiri. Tapi yang terbaik adalah dengan duduk bersila. Itu posisi yang terbaik. Tapi bisa dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi siswanya. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? If no more questions, I think also time is up. Thank you for your participation. Question, oh, sorry. there is one question in the chat. Oh, So okay. what is
the difference between mindfulness and meditation? Actually, that question is a long answer. Actually, you can say meditation in English and mindfulness is a form of meditation, okay? Jadi bisa disebutkan bahwa meditasi adalah salah satu bentuk dari mindfulness. Yeah. So it is, and you can use whatever practice you want. If mindfulness usually focus on breathing only. Jadi mindfulness itu biasanya fokusnya pada pernapasan. And here I show you focus on universal love. So it helps to release all mental tensions. Ya, di sini kita belajar untuk fokus pada cinta yang universal sehingga kita bisa melepaskan semua tekanan. And you know, whatever you think about it, that is what we become. So if we think about universal love, that thought, that feeling of being connected to everything and everybody in this universe will become part of our own mindset. And I think that is the very positive process. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah kita jadinya. Ketika kita memikirkan tentang rasa cinta kasih yang universal itu, maka kita akan terhubung dengan semuanya. Yeah. Okay, I think any other questions, Didi, or that's about it? No more. Okay, I think today was very happy to see everybody and encourage you very much. And we can make a difference in the lives of children by teaching quiet time and good breathing, healthy breathing. Ya, jadi terima kasih semuanya. Jadi beliau senang sekali pada saat ini bisa bertemu kembali. Semoga semuanya bisa mempraktekkan praktek duduk tenang ini dalam pernapasan. Yeah. So last time, Didi Amurt gave everybody a set of cards, and they are black and white. And I want to ask you, maybe you can color them, or this is also hand colored, okay? And if you have no time, you just ask your students to color for you, and every student 1 or 2 cards, and then you have a beautiful set of cards. And then next time, I like to discuss more about the cards. Okay? Ya, jadi beliau berikutnya akan lebih banyak membicarakan tentang kartu yang sudah dibagikan itu. Jadi diharapkan kartu-kartu yang sudah didapat itu bisa diwarnai. Ya, kalau teman-teman nggak sempat, bisa minta bantuan dari murid-murid teman-teman untuk mewarnai kartu ini. Sehingga nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang kartu-kartu ini. You know, in our yoga, we like to sing songs. So as a closing, I want to sing one yoga song with you. Ya, biasanya dalam yoga kita suka menyanyikan lagu ya. Jadi untuk penutupan kelas ini, beliau ingin menyanyikan lagu. And the meaning of the Sanskrit is Bhavanam Kevalam. Jadi ini adalah dalam bahasa Sanskerta, yaitu Bhavanam Kevalam. Means love is everything. Jadi artinya cinta adalah segalanya. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam.
Bhavanama Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanama Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Mister. Yeah, nice to see everybody. Hope everybody will keep well. See you next time. Thank Take you, care. everybody. Take care. Terima Thank you. kasih Thank you, Didi. semuanya. Thank you.